Assalamu alaikum. How are you guys? Hope you're fine and doing well. Technical business writing. Today we have a new topic in technical business writing. Writing. What is writing? Writing is a medium of human communication that represents language and emotions through the inscriptions or recording of signs and symbols and words. In most languages, writing is a complement to speech or spoken language. Writing وإذا يو لاره ده د انسانانو د communication چې represents کوي language او emotions ژبه او emotions حرکات یا feelings احساس. writing چې کله هم مونږ کوو یو خط مونږ لیکو نو هغه په کومو طریقو سره باید مونږ ولیکو څنګه ولیکل شي نو دغه ټول مونږ دلته وایو. Technical writing is a type of writing where the author is writing about a particular subject that requires directions, instructions or explanation. Technical writing هغه writing ته وایي چې کله وایي یو writer یو لیکونکی یو author هغه یو خط لیکي د یو مشخص سبجیکټ مضمون دپاره یا مشخص هدایات یا راهنمایي دپاره چې هغه explain کی یا مشخص تشریح دپاره. Examples چې دي essays, manuals, reports and etc. دا ټول technical writing کې راځي. صحیح ده. Letters. A written, typed or printed communication sent in an envelope by post or messengers. Letters چې ته وایي خطونه وایي دا یو لیکل شوی ټایپ شوی کمیونیکیشن دی چې دا لیکل کېږي په یو انولپ کې پاکټ کې یا په یو مسنجر باندې پوسټ باندې. صحیح ده. دې ته موږ لیټر وایو. Points to be noted in later writing. دغه points باید وایي موږ نوٹ کو ځان سره چې کله موږ یو لیټر لیکو خط لیکو. صحیح ده. In the correct format. Format باید صحیح وي. Short and to the point. Land او په point باندې خبرې وي. صحیح ده. To the point خبرې وي. Specific point باندې باید خبرې وشي. Relevant مربوطه وي چې کوم لیټر ته لیکي د څه شي په مطابق باندې خبرې کوي. Free of any grammatical or spelling mistakes. Spelling mistakes باید پکې نه وي او ګرامري مشکلات پکې نه وي. Polite even if you are complaining. ډیر زیات باید با ادبه ورډز پکې استعمال شي ادبي طریقې سره هغه پکې وشي لیکل پکې وشي. ایون حتی وایي که چېرته تاسو کمپلین هم کوئ نو باید ستاسو لیټر په پولایټلي طریقې سره ولیکل شي. well presented په صحیح طریقې سره پریزنټ کوي پیشکشي کوي. صحیح. Formal letters versus informal letters. The main difference between a formal letter and an informal letter is their purpose. په دې دوه کې وایي څه فرق دی په فارمل او انفارمل کې. اولنی فرق دی پرپز دی مقصد دی. صحیح ده چې په کوم مقصد باندې ته لیټر لیکې. A formal letter is written for professional, official and business communication. Written in the formal language with a specific format for business or official purpose. Formal letter عموما وایي مونږه professional خلکو ته لیکو official خلکو ته رسمي خلکو ته یا businesses ته. Written in the formal language په رسمي ژبه باندې مونږه په یو سپیسیفیک مشخص فارمیټ باندې وایي مونږه یو هغه لیټر فارمل لیټر لیکو. صحیح ده. official purpose دپاره رسمي مقصد دپاره. example څه دی a letter of inquiry, a letter of request or a letter of complaint. An informal letter is used for personal communication. Informal letters are letters we write to friends and relatives. There is no strict format to write an informal letter. Informal letter عموما وایي موږ خپل friends او relatives ملګري یا family members ته لیکو د دې څخه خپل مشخص فارمیټ نه وي او داسې نه وي چې باید په دې فارمیټ کې ولیکې. په هغې کې ته you can use any kind of language, any kind of words. There is no strictness by the sender. نو دې کې موږ دا ویلی شو چې انفارمل لیټرز هغه لیټرز دي چې موږ خپل پرسنل کمیونیکیشن لپاره استعمالوو. صحیح نه. Types of letters. Business letters are primarily informational with no personal content.
Example, sales letter, order letter, and termination letter. Types of letters के अवल business letter राजी तो business letter example के sales letter दे, order letter दे, and termination letter दे. Formal letter based on contacts. There may be personal contact. Later example is here. Letter from principal to congratulate a student who scored high marks in an exam. Semi-official letter, formal letters between persons with the same rank position. Salutation will be dear Mr. John, short and not quoted in official communication. Semi-official letter, how official letters these semi-official letters how letters each bagi ki we like دونا official خبري بكيني يا دونا رسمي هم رسمي هم نيسي ذكر ورد semi official letter ويسير. Business letters is a special class for formal letter from one company to another company or between such organization and their customers, clients and other external parties. Business letters عموما د دوه کمپنیانو په منځ کې چې کوم انفارمیشن شیر کیږي په هغې کې موږ بزنس لیټر استعمالوو. سیده یو کمپنی بل کمپنی ته هغه کوي لیټرز لیږي د سپلای دپاره یا د دوی چې کوم پروډکټ د را مټیریل پکار دی د هغې دپاره دوی چې کوي بزنس لیټرز لیږي. The overall style of letter depends on the relationship between the parties concerned. د دې بزنس لیټر وایي سټایل چې کوم دی هغه تعلق ساتي د کمپنیانو په منځ کې چې دوی د دوه کمپنیانو په منځ کې څه ریلیشنشپ دی د هغې په مطابق دوی هماغسې سټایل ورکوي خپل لیټر ته. Even today they are very useful because it produces a permanent record. They are confidential, formal and delivers persuasive, well-considered messages. Elements in formal letters هغه کوم مشخصات دي په formal letters کې. The letterhead, the sender's address. Letterhead او sender address وایي مهمه ده. Includes the company's logo. چې کله هم یو کمپنی بل کمپنی ته خط لیږي نو باید د کمپنی لوګو موجودي، symbol, name, address, zip code, telephone number, fax number, email address and website of the company. Printed at the top center, left or the right side. Sender's address. چاته چې لیږي د هغې address وایي مهمه ده. It is usually given in the letterhead. وایي دا عموما د letterhead په سر باندې لیکل کیږي. But if there is none, the sender name, address and contact details can be typed. که چېرته هغه نه وي letterhead باندې sender address نه وي نو بیا وایي چې وکړئ sender's name, address او contact details type کړئ. Reference include a reference line to identify a file or case number, invoice number or any other internal identifying information if your company requires one. Reference number هغه نمبر ته وایي چې کله د کمپني خپل reference number وي نو هغه وایي خپل لیټر کې ولیکئ. Some companies have specific reference codes. بعضې کمپنیانې خپل مشخص reference codes لري that they place either in a reference line below the date or at the very bottom of the letter. Example, CUMI HR PW 1215 reference number, ACSM GM 304 2016. Date consists of the date, name of the month and the year. If the letter sheet includes a letterhead, type the date from 2 to 3 lines under the letterhead. Else type it under the return address. Never send a letter without a date. هیڅ کله هم وایي تاسو خط بدون د تاریخه مه لیږئ. The date is written into 2 styles. دوه طریقو سره تاسو ډېر لیکلی شئ. The British method, original ordinal numbers, 4th July 2012. The American method, cardinal numbers, July 4, 2012. Never write like 7 to 12 or 7 to 12 because it shows
that the writer is careless or in a great hurry. وهیڅ کله هم تاسو تاریخ په دې طریقو سره مه لیکئ. دا بیا دا شو کوي دا ښیي چې رایټر لیکونکی څنګه و کیرلس و. کیرلس مطلب هغه نه و فکر نه و یا هغه داسې و چې ډېر زیات په هري باندې و ناوخته و پې نو ځکه وایي داسې ډېټ مه لیکئ لیټرز کې. The inside address. Include the name and address of the firm of the individual to whom the letter is written. name نوم ولیکئ او address ولیکئ د هغه individual چې چاته تاسو لیټر لیکئ. صحیح ده. written on the left side په چپ سایډ باندې تاسو چې وکئ ولیکئ. beside the margin 2 spaces below the date line. Use courtesy title. Use courtesy titles before names of the receiver such as Mr., Mrs., Sherry, Smith, Miss, Mrs. So Professor, Capital, Captain. These are the short forms of the titles which we give at the beginning whenever we write a name of the person. So we should write these titles. We should put or we should give these titles. The address can also begin with a job title or a department. If you don't know the name, for example, the sales manager, the account department, etc. چرته نو وای تاسو نو وځدا نو تاسو یې دغه پوزیشن لیکئ. صحیح ده. salutation means خداحافظي. صحیح ده چې کله تاسو خط کې یا لیټر کې تاسو خداحافظي کوئ. صحیح ده. نو کوم words به تاسو یوز کوئ. it is a compliment or greeting. تاسو باید تعریف وکړئ یا ستړي مشي چې کله کوئ. صحیح ده. salutation means ستړي مشي یا سلام دعا کول. written beside the left hand margin 2 spaces below the inside address and 2 lines above the body of the letter. It is followed by comma or a column. A salutation depends on the gender type, number of the social status of the person's address. For example, dear sir or madam, dear Mr. John, dear sales manager, dear ladies and gentlemen, respected sir, dear Ahmed Das, dear Nancy, dear customer. salutation مطلب سلام دعا کول چې کله هم مونږ په خط کې ستړي مشي کوو نو باید په اول کې د نوم سره مونږ دغه compliments use کو. صحیح ده. A subject and receiver's reference number. The receiver reference number وایي هم ضروري دی چې باید ولیکو. Subject is used so that the reader immediately knows what your letter is about. Use subject or a reference number. Subject usually comes between salutation and body. Subject وایي عموما د salutation د سلام دعا او د body په منځ کې لیکل کېږي. The receiver's previous letter number is mentioned under the heading references. This will enable the receiver to easily take out a copy of his own letter from his files and understand the matter in the reply. First letter capital. اول letter باید وایي تاسو څنګه capital کې وي. صحیح ده. reference number ځکه مهمه دی چې کله تاسو سندر ته یو خط لګئ نو هغې دپاره بیا اسانه کېږي چې دا reference number کوم خطونو دپاره یا کوم فایل دپاره و نو بیا هغه چې کله هغه فایل وګوري نو دوی ته پته لګي چې دا خط د څه شي مربوط کېږي. سبجیکټ کې څه شی راځي؟ project sanction or registration number, your letter number, MBA. So these all be receiver's reference number. Body begins 2 spaces below the salutation. شروع کیږي وایي 2 spaces 2 خالی ځایونو نه بعد د څه شي salutation نه بعد شروع کیږي. صحیح ده. مطلب dear Mr. Ali, then we write what? We write our body our body of our letter contains the message or the information to be communicated. Most
prominent part written in correct, appealing and impressive style. اولنی بودی وای چې تاسو هغه سنټنس لیکئ هغه باید ډیر زیات امپریسیو سټایل کې وي چې تاسو د ریډر یا تاسو د ریسیور هغه اټینشن څنګه کې پرکشش وي او هغه توجه ورته زیات شي. Divided normally into three parts. په درې حصو باندې تقسیم شوی: introductory paragraph, middle paragraph and closing paragraph. Double space between paragraphs. If letter exceeds one page, repeat the recipient's name, date, reference, subject line and put page number. Continue your later 3 lines below the heading. Complementary close چې کله موږ خپل خط خپل لیټر ختمو یا خلاصوي نو باید یو تعریفي جمله باید پکې استعمال شي. صحیح ده. It is written 2 spaces below in the last line of the body. دا ویل لیکل کېږي 2 سپیسونو لاندې د څه شي د last line of the body اخرنۍ جملې د body. It is polite way of saying goodbye. دا هم لیکل شو goodbye. It depends on the tone and degree of formality. وای دا په څه شي باندې تعلق ساتي چې څونه ته ستا خط فارمل دی یا کوم کس ته ورسره څونه رسمي. That depends ساتي. For example, if I'm writing a letter to my friend, so definitely I cannot use goodbye or I cannot use some complimentary words. So definitely I will use some informal words or informal compliments. Formal, respectfully yours. That was formally say that. Respectfully yours, sincerely yours, faithfully. Dear Mr. Ramesh, you are truly, or dear sir or madam. Informal. Cordially yours, warm regards, best wishes, thanks and regards. Did you get it? Okay guys. So the signature and designation. Written double space below the complimentary clause. Complimentary clause the goodbye or best wishes نه بعد په خط کې موږ څه کوو signature امضا خپل کوو. صحیح دی. یا designation ورکو. First comma signature, pen written or sign your first and last name. خپل نوم یا خپل اخرنۍ تخلص لیکو. صحیح دی. Second line type written name. Third line business title and signature acts as a proof. Enclosures. This line tells the reader to look in the envelope for more. Write ENCL enclosure below the signature block. The signature د امضا نه لاندې موږ څه کوو enclosure ورکو. صحیح ده. enclosure مطلب check number or we can say if you don't have any enclosure anything skip it. که چېرته تاسو enclosure نه لرئ نو تاسو مه لیکئ. صحیح ده. Copy notation. When other people are to receive a copy of the same letter, او که چېرته دغه خط ستاسو کاپي شي او نور خلکو ته ولیږل شي, their names are noted either by their ranks or by alphabetically. دوی نوم به وایي په همدې کې نوٹ کېږي په همدې هغه کې خط کې. Written just below the reference initially or the enclosure whichever is last. Type CC before the names if sending a carbon copy to a PC for photocopy. CCK Jamlu Jennifer Lewis. Layout. Okay guys, layout block resid ke semi block, modify block and indent. Okay, these are the letters style. Block style, the block style में जहारियो information मुंगा left side के लिए कुछ modifying block style. Some of addresses we write in the right side and some of the other information we write in the left side. And the enclosure and also the CC and also the complementary words we are writing here. Okay, intendant style. These are the intendant style. Okay.
Thank you guys. If you have any kind of questions, you can ask me in my WhatsApp. Okay. Thank you.